Râșnov is a town in Brașov County, Transylvania. It is located about 15 kilometers from the city of Brașov and about the same distance from Bran, on the road that links Wallachia and Transylvania. It was once part of the Saxon region called Burzenland. However, the city is much older, dating from Thracian Roman times. It is home to a freshly restored Saxon fortress from the 14th century and also to many old Saxon houses. In German, the name of the town is Rosenau, which means rose meadow. There are about 15,000 inhabitants who live right next to a huge forest that leads up the mountains. Râșnov es una ciudad en el condado de Brașov, Transilvania, se encuentra a unos 15 kilómetros de la ciudad de Brașov y aproximadamente a la misma distancia de Bran, en la carretera que une Valaquia y Transilvania. Alguna vez fue parte de la región sajona llamada Burzenland. Sin embargo, la ciudad es mucho más antigua y data de la época tracio-romana. Es el hogar de una fortaleza sajona recién restaurada del siglo XIV y también de muchas casas antiguas sajonas. En alemán, el nombre de la ciudad es Râșnov, que significa prado de rosas. Hay unos 15.000 habitantes que viven justo al lado de un enorme bosque que conduce a las montañas. Râșnov Fortress is located on a rocky hilltop in the Carpathian Mountains, 650 feet above the town of Râșnov. It was built by Teutonic Knights as protection against invading Tatars and was later enlarged by the local Saxon population. You can go up on foot, using the cableway, or drive up close to the entrance. I decided to go by car because I did a day trip from Bucharest and that included other nearby attractions. Râșnov Fortress was called the Peasant Fortress because the main occupation of the builders was agriculture. Peasant fortresses were part of a defense system of Transylvanian localities exposed to invasions. Fortaleza de Râșnov se encuentra en la cima de una colina rocosa en los Cárpatos, 200 metros sobre la ciudad de Râșnov. Fue construido por los caballeros teutónicos como protección contra los tártaros invasores y luego fue ampliado por la población sajona local. Puede subir a pie, utilizando el teleférico o conducir cerca de la entrada. Decidí ir en carro porque hice una excursión de un día desde Bucarest y eso incluía otras atracciones cercanas. La fortaleza de Râșnov fue llamada fortaleza campesina porque la principal ocupación de los constructores era la agricultura. Las fortalezas campesinas formaban parte de un sistema de defensa de las localidades de Transilvania expuestas a invasiones. The location of Râșnov on the trade road connecting Transylvania with the Romanian country ensured its early economic development. The settlement has been primarily a transit shopping center since 1427, with the right of weekly fare granted by King Sigismund of Luxembourg, and which has maintained its importance in the vicinity of Brașov, the largest shopping center in southern Transylvania in relations with the southeast Europe. La ubicación de Râșnov en la ruta comercial que conecta Transilvania con el país rumano aseguró su temprano desarrollo económico. El asentamiento ha sido principalmente un centro comercial de tránsito desde 1427, con el derecho de feria semanal otorgado por el rey Segismundo de Luxemburgo y que ha mantenido su importancia en las cercanías de Brașov, el mayor centro comercial del sur de Transilvania en relación con el sureste Europa. The inner courtyard of the fortress is furrowed by narrow stone paths that meander through the tile-covered houses. Lanterns caught in the high and yellowed walls guard the roads. Inside the precinct are kept the ruins of over 30 houses meant to shelter the inhabitants of the settlement or their property. From them we mention the school, the chapel and the priest's house. Local people sell typical regional clothes, ornaments, costume jewelry, postcards and much more. El patio interior de la fortaleza está surcado por estrechos senderos de piedra que serpentean entre las casas cubiertas de tejas. Linternas atrapadas en las paredes altas y amarillentas protegen las carreteras. En el interior del recinto se conservan las ruinas de más de 30 casas destinadas a albergar a los habitantes del asentamiento o su propiedad. De ellos mencionamos la escuela, la capilla y la casa del cura. La gente local vende ropa típica regional, adornos, joyas de bisutería, postales y muchas cosas más.
Antique footage of the fortress with unknown date data that was found in a vault. E imágenes antiguas de la fortaleza con datos de fecha desconocida que se encontraron en una bóveda. According to local legend, 2 Turkish prisoners were put to the task of digging a well for 17 years through solid rock in the center of the fortress. They were promised their freedom once the well was finished. Según la leyenda local, 2 prisioneros turcos se encargaron de cavar un pozo en la roca sólida durante 17 años en el centro de la fortaleza. Se les prometió su libertad una vez que el pozo estuviera terminado. Râșnov fortress has a simple architectural style, close to the construction of ordinary houses, adapted to the requirements of fortification, the medieval air being preserved even after 500 years of existence. Stone and brick were used as fortification material. The height of the walls is 5 meters, and the largest width is the southern wall, which in some places has 1.5 meters. The fortress consists of an outer enclosure located in front of the eastern wall of the fortress, bordered by a fortified wall, and equipped with a square tower, and an inner enclosure that is surrounded by the walls and towers of the fortress. La fortaleza de Râșnov tiene un estilo arquitectónico simple, cercano a la construcción de casas ordinarias, adaptado a los requisitos de fortificación, conservando el aire medieval incluso después de 500 años de existencia. La piedra y el ladrillo se utilizaron como material de fortificación, la altura de los muros es de 5 metros y el ancho mayor es el muro sur, que en algunos lugares tiene 1,5 metros. La fortaleza consta de un recinto exterior ubicado frente a la muralla este de la fortaleza, bordeado por una muralla fortificada y dotado de una torre cuadrada y un recinto interior que está rodeado por las murallas y torres de la fortaleza. Archaeological research in 1970 and more recently discovered in the outer fortress a rectangular chapel with a semicircular apse, and it is believed that it could be the chapel of St. George mentioned in documents and dating, after archaeological research, in the 14th century. Investigaciones arqueológicas en 1970 y más recientemente descubrieron en la fortaleza exterior una capilla rectangular con ábside semicircular y se cree que podría ser la capilla de San Jorge mencionada en documentos y datando, después de investigaciones arqueológicas, en el siglo XIV.
On three sides, south, west and north, the walls are bordered by steep slopes about 150 meters high, very difficult to climb. The walls have several windows that offer fantastic views of the town of Râșnov and the Carpathian Mountains that are a delight for the eyes. En tres lados, sur, oeste y norte, los muros están bordeados por fuertes pendientes de unos 150 metros de altura, muy difíciles de escalar. Las paredes tienen varias ventanas que ofrecen vistas fantásticas del pueblo de Râșnov y los montes Cárpatos que son una delicia para los ojos. Recently, the old fortress has been restored to its former glory and today, you can visit the impressive remains. There is also a museum here, hidden behind the ancient walls, where you can find a skeleton buried beneath a glass floor, as well as some other interesting artifacts. The inner rooms are maze-like, with several wooden ladders linking them, and a few, so-called secret passages which should keep you busy for quite a while. Recientemente, la antigua fortaleza ha sido restaurada a su antiguo esplendor y hoy se pueden visitar los impresionantes restos. También hay un museo aquí, escondido detrás de los muros antiguos, donde puedes encontrar un esqueleto enterrado debajo de un piso de vidrio, así como algunos otros artefactos interesantes. Las habitaciones interiores tienen forma de laberinto, con varias escaleras de madera que las unen y algunos de los llamados pasajes secretos que deberían mantenerte ocupado durante bastante tiempo.